Good evening, all. Welcome you all to the VAGMI Tech Talk Series Season 1 Session 2. This event is collaboratively organized by the Department of Computer Science and Engineering, Department of Internet of Things and Cybersecurity, and Department of Artificial Intelligence in association with Process. Today's VAGMI Tech Talk series is on the topic Secure Your Cyberspace. Let me welcome you all to this webinar. First and foremost, I would like to welcome our beloved principal, Dr. Santosh Simon, who constantly support us in organizing technical events. Next, I would like to welcome our eminent resource person, Ms. Arul Treesa Mathew, Assistant Professor, School of Computer Science, Engineering and Information Technology, VIT Vellore. Ms. Arul Treesa Mathew has completed her BTech and MTech in Computer Science and Engineering from MG University. Currently, she is pursuing PhD from VIT Vellore in the area of cybersecurity. She has a teaching experience over 5 years and research experience of 3 years. She has served as Assistant Professor in Erna Knowledge City and Providence College of Engineering. She has published many research articles in national and international journals and conferences. She is an Oracle certified trainer in Java. With immense pleasure, I welcome you, ma'am, to this webinar. Next. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Next, I would like to welcome Dr. Bibin Vincent, HOD CSE, Ms. Renisha P. Salim, HOD AI, and Dr. Pramod Mathew Jacob, HOD CSOT, to this webinar. On behalf of CSE, CSOT, and AI departments, I welcome all the faculty members and students of these departments to this event. Thank you all for joining on time. Over to Arul, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. It is indeed an honor to be back again in Providence. It was my previous institution, and I'm proud to be part of Providence. So it is an honor and it is a pleasure to be with you tonight. And thank you for joining. I could see that nearly 60 members have joined, and this is such a big crowd, which I think I didn't expect this much. So let me start with the presentation now. So I'll share my screen. I hope my screen is visible at your end. Yes, ma'am. Yeah, thank you. So, for today's brief discussion, we have the topic this as secure your cyberspace. So, I understand that it's a mixed community. We have students of cybersecurity. We also have students of IoT and as well as the core computer science. So, this is actually not going to be something very specific about a cybersecurity domain. It is going to be some very basic things that we all have to follow when we are going to be in a cyber world. So without much of a delay, let me go to my agenda of today's meeting. So cyberspace, we have to talk about cyberspace. So maybe 2 or 3 years before, when we are talking about cyberspace, we were having social media, of course, then online banking, e-commerce, search engines, emails, and all that. But being in the last 2 3 years, we had to add one more person, one more thing to this domain, one more dimension to this domain, which is the smart gadgets. So, in my talk for the day, I'll be covering about all these dimensions of cybersecurity, and also will be giving some glimpses on where we have to be vigilant while we are using our online platforms. So, yeah, cyber attacks. So what can be the motto of cyber attacks? Cyber attacks, as the name says, it's not a good thing, right? So it is having some malicious intentions. So mostly these intentions are, first one is to steal your sensitive data. So sensitive data എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ login credentials മാത്രമല്ല, it can go to our banking accounts, നമ്മുടെ banking credentials, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ health information. ഇതെല്ലാം സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ, നമ്മുടെ ഒരു ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ എന്താണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഷോപ്പിംഗ് ഏത് രീതിയിലാണ്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. നമ്മൾക്ക് വളരെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാര്യങ്ങളാണ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം സെൻസിറ്റീവ് എന്നൊരു കാറ്റഗറിയിൽ വരാൻ കാരണം ഇതിനൊക്കെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ടാണ്, റൈറ്റ്?
So that is one thing, the first and primary motto of cyber attacks. It is to steal your sensitive data. Second one is denying or altering a service. നമ്മളിപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇന്റർനെറ്റിൽ കണക്റ്റഡ് അല്ലേ. വി ആർ യൂസിങ് സ്മാർട്ട് ഗാഡ്ജറ്റ്സ്, വി ആർ യൂസിങ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ്. നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ബേസ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഒരു സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം വർക്ക് ചെയ്യാതായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലേ? ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയാൽ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് second motto of cyber attacks, which is denying or altering a service. ഓക്കെ, സോ അത് എന്തിനായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സർവീസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ തകർക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ ഒരു മെസ്സ് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ട്രാഫിക്കിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സർവീസ് ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ അതിനകത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് അവരുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത്, ടു ഡിനൈ ഓർ ആൾട്ടർ സർവീസ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ, ആസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്റപ്റ്റിംഗ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ്. ദെൻ നമ്മൾ വളരെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട്, നമ്മൾ വളരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ ചുമ്മാ കയറി വന്ന് അങ്ങ് ആക്സസ് എടുക്കും. റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫോർത്ത് വൺ, വിച്ച് ഇസ് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വി ആർ സെയിങ് ദാറ്റ് മൈ സിസ്റ്റം ഇസ് സോ എക്സലന്റ്. നമ്മളിപ്പോ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഭയങ്കര സെക്യൂർ ആണ്, അത് ആർക്കും തകർക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡന്റ് ലെവലിലുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ഗ്ലോബൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഒരു വലിയ കമ്പനി അവരൊരു സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ബ്രിങ് സംതിങ്, ആൻഡ് ഇഫ് സംബഡി ക്യാൻ ഈസിലി കം ഇൻ ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇറ്റ്, അപ്പൊ അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ കമ്പനി അത്ര നാളെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച റെപ്യൂട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഡിസ്ക്ലോസ്, ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫോർത്ത് പോയിന്റിലാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ടു ഇൻട്രൂഡ്. അത് ഒരു ഡേറ്റ സ്റ്റീലിങ്ങിന് വേണ്ടി ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് ആയിട്ട് നമ്മളെ ആക്സസ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് പാസീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനാകാം, അതല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാകും. അപ്പം അതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ പേസ് മേക്കേഴ്സ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? പേസ് മേക്കേഴ്സ്. ഈ പേസ് മേക്കേഴ്സ് നമ്മൾ വളരെ സെക്യൂർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് പേസ് മേക്കർ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ പേസ് മേക്കർ ഒരാളുടെ എന്താ പറയാ ഹാർട്ടിന്റെ പൾസിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ്. റൈറ്റ്? അത് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനും പൾസ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് പേസ് മേക്കർ. അപ്പൊ ഈ പേസ് മേക്കർ വളരെ ദൂരത്തിരിക്കുന്ന, നമ്മളുമായിട്ട് യാതൊരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് റിമോട്ട് ആയിട്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് മാറ്റാൻ പറ്റിയാൽ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഭീകരത എത്രത്തോളം ആയിരിക്കും ആലോചന. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഫോർത്ത് തിങ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻട്രൂഡിങ്, അത് തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് ചെയ്താണെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമല്ല, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫ്രം എ റിമോട്ട് ലൊക്കേഷൻ. Okay, so intruding and gaining access. And the last one is definitely financial losses. So നമുക്ക് തന്നെ പേഴ്സണലി അറിയാം, നമ്മൾ പത്രത്തിൽ കൂടെ തന്നെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. സോ ഇതൊക്കെ വേരിയസ് മോട്ടോസ് ഓഫ് സൈബർ അറ്റാക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇൻ അവർ ബ്രോഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ഫോർ ദ ഹോൾ ഡേ. ഓക്കെ, ദെൻ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈബർ അറ്റാക്സ്, നമ്മൾ വളരെ യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് ഇതിലൊന്നും തീരില്ല സൈബർ അറ്റാക്സ്, പക്ഷെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. So one is malware based attacks. നമ്മൾ പണ്ടോട്ടേ കേൾക്കുന്ന വൈറസ്, വേംസ്, ട്രോജൻസ്, ഈ പറയുന്ന മാൽവെയർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാർംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പീസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കോഡ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്ത് അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന അറ്റാക്സിനാണ് മാൽവെയർ ബേസ്ഡ് അറ്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ പാസ്വേർഡ് അറ്റാക്സ്, വിച്ച് മീൻസ് ക്രാക്കിംഗ് ദ പാസ്വേർഡ് ആൻഡ് ഗെയിനിങ് ദ ആക്സസ്. ഓക്കെ, അതാണ് പാസ്വേർഡ് അറ്റാക്സ്. ദെൻ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജിനെയും കൂടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അറ്റാക്സ് ആണ് സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഐ തിങ്ക് if students of final years or pre-final years are there in this meeting, they would have definitely heard about all these. Then man in the middle attack. So I'll come to all of this within a broad detail. So man in the middle attack എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാൾക്കാർ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കോൺവെർസേഷൻ. ഇപ്പോൾ വാട്സാപ്പിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ വേറൊരാൾക്ക് അയക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ്, ഓക്കെ, ആ മെസ്സേജിന്റെ ഇടയിൽ ഒരാൾ നിൽക്കും. വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയുന്നത്. നമ്മൾ രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ മാത്രം, ഒരു സെൻഡർ ഒരു റിസീവറിന് അയക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ്, ഇതിന്റെ ഇടയിൽ റിസീവറിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ റിസീവർ ആണെന്ന് ബിഹേവ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ ഇംപേഴ്സണേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാള് നിന്ന്
നമ്മുടെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കേൾക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പറയുന്ന ഡേറ്റ ജസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നു. അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും. ഇപ്പോ രണ്ടുപേര് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത് ഒരാൾ കേൾക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് ഈവ് സ്ട്രോക്ക്. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് ദാറ്റ് ഐ ആം ടോക്കിംഗ് വിത്ത് എ പേഴ്സൺ ഓപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ദ ഒതന്റിക് പേഴ്സൺ. Okay, but there is somebody in between and he is gaining access to this communication and trying to modify the data that is being shared. ഇപ്പൊ ഞാൻ അയാൾക്ക് അയച്ച മെസ്സേജ് ഹായ് എന്നാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് ഹലോ എന്നാവാം. Okay, so if there is somebody who can be in the middle of a communication, that kind of an attack is called man in the middle attack. Then last one is DOS and distributed DOS, which is denial of service basically. So as the name says, it is trying to disrupt a particular service. Okay, and distributed denial of service means ഒരു particular centralized platform അല്ലാതെ പല സ്ഥലത്തും അറ്റാക്ക് വരുന്നത്. ഈ distributed denial of serviceന്റെ ഒരു പ്രൈമറി ഒരു അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെർവറിനെ ഡൗൺ ആക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നന്നായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് അത് ആ സർവീസിൽ നിന്ന് ഡിസ്ട്രപ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം ഒരു മെസ്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈമറിലി ഈ ഒരു DOS അല്ലെങ്കിൽ DDoS ബേസ്ഡ് അറ്റാക്ക്. ഇത് ബേസിക്കലി വളരെ അധികം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ്സിലാണ്. റൈറ്റ്, സോ DOSന്റെയും DDoSന്റെയും ഒക്കെ ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ്സിൽ. യു വുഡ് ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് ദ അമേരിക്കൻ വൈറ്റ് ഹൗസ് ബീങ് the network of American White House being hacked. Okay, that is a primary example of DDoS. Because അവര് ചുമ്മാ ഹാക്ക് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് nobody could access the services. Nobody was having, അത് പറയുമ്പോൾ വൈറ്റ് ഹൗസ് is something that is having a higher level of security. Right? അപ്പൊ ആ ഒരു സർവീസിനെ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, so that came as they were accessing or they were trying to get into this system from many parts of the world. So that is the primary example of distributed denial of service. ഇപ്പോ നമ്മളൊക്കെയും പാർട്ടാവുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് denial of service ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. KTUന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന്റെ റിസൾട്ട്സ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ സെർവർ കുറച്ചു നേരം കഷ്ടപ്പെടും. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു അറ്റാക്ക് അല്ല, പക്ഷെ it is giving the same result as that of an attack, because people are trying to access it from various parts and the load is so high that the server can't respond to the request. Okay, so that is also a primary kind of a distributed based attack. Okay, that is also disrupting the service. If the malicious attack, that becomes a distributed denial of service attack. Okay, then password attacks. So as I said before, password attacks into the motor is to steal your password, the credentials that you are using to log into your particular profile. So others stealing here, on behalf of you, they are getting the password and they are trying to intrude into your personal space. That's a password attack. So there are versions in the dictionary attacks, which means you will be formulating all the possible words that can be used. And that is used as the dictionary അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ ഫയലിൽ നിന്ന് കുറേ വേർഡ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ വേർഡ്സ് മുഴുവനായിട്ടും പാസ്വേഡിലേക്ക് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോ ഇഫ് യു ആർ കീപ്പിംഗ് എ വെരി സിമ്പിൾ പാസ്വേഡ് ലൈക്ക് യുവർ നെയിം ആൻഡ് യുവർ മൊബൈൽ നമ്പർ, ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു പാസ്വേഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിക്ഷണറി അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് അറ്റാക്ക് വഴി ഈസി ആയിട്ട് ഗസ് ചെയ്ത്, ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് അറ്റാക്ക് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ ഗെസ്സിംഗ് ഗെയിം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈസി ആയിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഒരു അറ്റാക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ പല ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും റൂൾസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ യു കുഡ് ഹാവ് സീൻ ഓൾ ദാറ്റ് വെൻ യു ആർ സെറ്റിംഗ് എ പാസ്വേഡ് ദേ വിൽ സേ ഇത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഡിജിറ്റ് ഷുഡ് ബി ദേർ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ അപ്പർ കേസ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ലോവർ കേസ്, എനി സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ, മിനിമം 8 digits of password. ഇങ്ങനെ പല റൂൾസ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ what happens is they were trying to minimize the effect of a brute force attack, or they were trying to keep your password safe for a prolonged period. But the thing is, appo ingeneയുള്ള അതേ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്ത് ഒരു അറ്റാക്കർ ട്രൈ ചെയ്തൂടെ? അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത ഒരു അറ്റാക്ക് ആണ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന റൂൾ ബേസ്ഡ് അറ്റാക്ക്. സോ വാട്ട് എവർ ഇസ് ദ റൂൾ ദാറ്റ് ഇസ് ബീൻ ഗിവൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം, ദ സെയിം റൂൾ ഇസ് preferred by the attacker for generating the possible passwords, the potential passwords. Okay, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ അത് തന്നെ ഹൈബ്രിഡ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദീസ്. സിലബിൾ അറ്റാക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിക്ഷണറി അറ്റാക്കിന്റെയും ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് അറ്റാക്കിന്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സിലബിൾ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതൊക്കെയും വേരിയസ്, ഇത് മാത്രമല്ല, സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് അറ്റാക്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് സീൻ ഫോർ ക്രാക്കിംഗ് ദ പാസ്വേഡ്. ഡിക്ഷണറി അറ്റാക്ക് ഉണ്ട്, ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സിംഗ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ട്, ഹൈബ്രിഡ് അറ്റാക്ക്, സിലബിൾ അറ്റാക്ക് ആൻഡ് റൂൾ ബേസ്ഡ് അറ്റാക്ക്.
Okay, so what is the output? So whenever you are trying to grab the password, finally one day you can break in and you can get it. So that is why we are saying that we should have a frequency of changing password. Or every 90 days, or every 60 days, you are changing your password, which means if someone is trying to access your password using some brute force mechanism, they will have to stop and start from the scratch again because you have changed the password. Okay, so that's password attack. Next is the common one which we have seen, malware. So malware തന്നെ പല വേർഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ in 2000, I don't know whether you were born that time, but 2000s നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാക്ക് ആണ് വൈറസ് ബേസ്ഡ് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേർംസ് ബേസ്ഡ് അറ്റാക്ക്, ട്രോജൻസ്. അന്നൊക്കെ മാൽവെയറിന്റെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഈ ഒരു മൂന്ന് കോൺസ്റ്റൻസിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. വൈറസ്, വേർംസ്, then trojans, ഈ പറയുന്ന type of attacks ആയിരുന്നു. So I think you know better about all these. പിന്നെ it has to take many other forms, which is ransomware, spyware, adware. So ഈ ransomware, as the name says, your service will be blocked and you will have to pay the ransom that they are asking for. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആക്സസ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത്രയധികം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയ കൂടാത്ത ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ what they will say, they will try to find out another means to access the system, right? But when it is happening to an organization, ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ഇത് എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ ചുമ്മാ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബേസ്ഡ് ഓഫ് അറ്റാക്ക് അല്ല. കാരണം the entire data that they are being handling, all the systems that they are being using, ഇതെല്ലാം affected ആവും. And whatever is the ransom that the attacker is being asking for, the organization will have to pay for it or they will have to have some negotiations. So അതാണ് ransomware കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. Spyware, അതും as the name says, it will be there very silently observing all your access. എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ, എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഈ പറയുന്നതെല്ലാം വളരെ റിമോട്ട് ആയിട്ട് വിത്തൗട്ട് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് പ്രസൻസ് നോൺ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്സസിങ്. അത് ആ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു മാൽവെയർ ആണ് സ്പൈവെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് there can be a potential spyware. Okay, അപ്പോൾ that spyware might be installed along with your application and it will not be making any mark of its presence and it will be accessing all your data. That is spyware. Next one is adware. As the name says, ad site, you will be seeing this as an ad. Very normal. നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റീൽസ് കാണുമ്പോഴോ ഇടയിൽ പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആഡ്സ് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു അറ്റാക്കിനുള്ള ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ അത് വരും. We will think that it is an ad. There is a potential chance that we might click on it and that's it. It gets installed and your data is lost. Okay, so that is about ransomware, spyware and adware. The final one is botnet. Okay, so botnet, നിങ്ങൾക്ക് ടെലഗ്രാം ബോട്ട്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. സോ ബോട്ട്നെറ്റ് ഇസ് ദ malicious use of bots. Okay, so there can be a compromised set of computers which will be used for making some denial of service attack. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വൾണറബിലിറ്റി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി അത്രയ്ക്ക് സെക്യൂർ അല്ലാത്ത ഒരു ആളെ കണ്ടാൽ, ഒരു സിസ്റ്റത്തെ കണ്ടാൽ അതിനെ ഒരു ബോട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സിസ്റ്റം വഴി they can access your entire network. So that is botnet. Okay, so malwareന്റെ ഒരു വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് ransomware, spyware, adware or all these. Moving to the next one is social engineering. So as I said before in my introduction, this requires a human psychological part also. So this attack is going to utilize your feelings. Okay, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഗ്രീഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, ഇതിനെയെല്ലാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു വരുന്ന അറ്റാക്സ് ആണ് സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. And that's why it has having the name social engineering. Okay, so sometimes you would have received some emails that you have won a lottery. Okay, so maybe ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷന് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് they might not pick the bait, but coming to an older generation who is not so familiar with using the platforms, they will think that for real they have won the lottery and they might pick the bait. So what happens? അവരെ ആ കൊടുക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും
they will all their data, their entire phone or whatever device they're being used for, അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഡേറ്റയും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ഫിഷിംഗ്. ഇത് തന്നെ വളരെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായിട്ട് ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് സ്പിയർ ഫിഷിംഗ്. ഓക്കെ, then shoulder surfing is nothing but ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് you are working on a computer, somebody from behind is stealing your data. That is shoulder surfing. Dumpster diving, as the name says, it is going to check in the dump or the waste bin, which means in the online world it is going to check in your trash. Okay, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്തു and we are thinking that it is useless, we are putting it in the trash bin. Okay, but that doesn't ensure that your system is safe. ഓക്കെ, ഈ ട്രാഷ് ബിന്നിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ സ്പാം നമ്മുടെ മെയിലിൽ കിട്ടും അല്ലെ. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗൂഗിൾ ഹാസ് സെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 30 days. After 30 days it will automatically get deleted, but those 30 days are very very crucial for a potential attack. ഓക്കെ, ആ അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു 30 days ഡയമെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ആ ഒരു ടൈമിനുള്ളിൽ, ആ ഒരു ടൈം സ്പാനിനുള്ളിൽ തന്നെ a potential attack can reach you. This is why I recommend you to go visit your spam on a weekly basis at the least and clear it off. Okay, that is about dumpster diving. Then whaling, like whaling is very very common. Like നിങ്ങൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ സുപ്പീരിയർ ആണ് എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ മെയിൽ വരുന്നു asking for some potential organization relevant data. And if you are not particular about the sender's email, it might even have your serious name also. Okay, ഇപ്പോ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഹെഡിന്റെ മെയിൽ അതേ നെയിമിൽ ഒരു മെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നു. യു മൈറ്റ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദിസ് ഇസ് സെൻഡ് ബൈ മൈ ബോസ്, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു സീ വെദർ ദ മെയിൽ ഹാസ് കം ഫ്രം ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ. ബിക്കോസ് അതിനകത്തുള്ള ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഡേറ്റ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയാണ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ വെരി കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് സീൻ ഓഫ്. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കാം ആണ്. നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ഐ എം ഫ്രം സോ കോൾഡ് കമ്പനി, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ഇൻ നീഡ് ഓഫ് സംതിങ്, ക്യാൻ വി ഹെൽപ്പ് വിത്ത് യു, വി ഹാവ് സം ഓഫേഴ്സ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ചില സ്കാം ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ATM കാർഡിന്റെ ഇത് വളരെ കോമൺ, കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ വരെ നടന്നിരുന്ന ഒരു സ്കാമാണ്. ATM കാർഡിന്റെ ഇപ്പം ATM കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ആകും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു OTP വരും, ആ OTP നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം. സോ അതിലൊക്കെയും കൂടുതലായിട്ടും ഓൾഡർ ജനറേഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് പേടിച്ച്, കാരണം അവർക്ക് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ആ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് ഫെമിലിയാരിറ്റി അതാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ കാരണം അവരുടെ ആ ഒരു ഫിയർ ഫാക്ടറിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് they stole all their financial balances, right? അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. Then next is about fake websites. So നമ്മൾ ചിന്തിക്കും we are in the right platform, but we have to also ensure that we are in the correct platform, the correct website. അതിന് ഫ്രണ്ടിലെ ഡിസൈൻ പേജ് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ, വി വിൽ ഹാവ് ടു ഓൾസോ ചെക്ക് ഇൻ ടു ദ URLs. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിപ്പോ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് വേറെ എവിടെയോ ലോഗിൻ ആയി, പ്ലീസ് ചെക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്, ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ദെൻ പ്ലീസ് റിപ്പോർട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു പരിഭ്രാന്തിയിൽ വി വിൽ നോട്ട് ചെക്ക് വെദർ ദ മെയിൽ ഹാസ് ആക്ച്വലി കം ഫ്രം ഫേസ്ബുക്ക്, വി വിൽ റാദർ ക്ലിക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്. യു വിൽ ബി ടേക്കൺ ടു യുവർ ഫേസ്ബുക്ക് ലോഗിൻ പേജ് itself. The same design as you can see here. Okay, the same design, the same, exactly same as that of the Facebook login page, but the URL will be different. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ we have to see that we are in the correct website. Okay, അപ്പോൾ ആ URL കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ്. കാരണം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്, ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എല്ലാം ഫേക്ക് വെബ്സൈറ്റ്സ് ആണ്. So one was for WhatsApp, one was for Facebook, one was for the പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് USA. അവരുടെ ഇന്റർപോളിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്തതാണ് അതിനകത്ത് ഒന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ്, ഇതെല്ലാം വളരെ കോമൺ. എക്സാം വെബ്സൈറ്റ്, സോ ദിസ് വിൽ കം ഇൻ ദ സീസൺ ഓഫ് എക്സാംസ്. എപ്പോഴൊക്കെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് നടക്കുന്ന ആ സമയത്ത് there is a potential chance of having a lot of fake websites where you will actually enter your personal data. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ വിജിലന്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ I am trying to discuss with you.
Then the next one is your smartphone, your application. Whenever you are trying to install an application, mostly ഇപ്പം ഒന്നുകിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ you are going to the iOS store. So wherever it is, whenever you are trying to download and install an application, ആ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ, അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് ഡേറ്റ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തരും. വാട്ട് ആർ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ പെർമിഷൻസ് ദീസ് ആപ്സ് മൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ. ചില ആപ്സ് നോ തേർഡ് പാർട്ടി ആക്സസ്, നോ ഷെയറിംഗ് എന്നൊക്കെ കാണാം, വിച്ച് മീൻസ് ദേ ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു യൂസ് മച്ച് ഓഫ് യുവർ ഡേറ്റ. ഓക്കെ, പക്ഷെ ചില ആപ്സ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഇസ് ത്രെഡ്സ്. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു സാധനമാണ് ത്രെഡ്സ്. ബട്ട് കമ്മിങ് ബാക്ക് ആൻഡ് സീയിങ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈവസി സെറ്റിംഗ്സ്, seeing its data safety, you can see that it is going to share your personal information, your device ID and all your other IDs with a third party. അത് അവരുടെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആകാതെയും ഇരിക്കാം, റൈറ്റ്? അതേപോലെ തന്നെ it might also collect your location information, your personal information and 12 other information which is completely personal to you. Okay, അപ്പോ ത്രെഡ്സ് പോലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് എന്താണ് ആവശ്യം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ ഈസിലി അപ്ഡേറ്റ്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ദിസ് പ്ലേസ്, ഐ ക്യാൻ ഈസിലി അപ്ഡേറ്റ് ദാറ്റ് ഐ എം ഹിയർ, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഫെച്ച് ദ മാപ്പ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ പ്ലേസ് ആൻഡ് ദെൻ പോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ മെൻഷൻ. പക്ഷേ ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് your data, wherever you are moving, whatever is your navigation plan, the entire thing is known to Google or to whatever the company is going to offer, whichever company it is. ഇത് ഞാൻ ത്രെഡ്സിന്റെ മാത്രം കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, across the platforms നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ, you should definitely understand whether this is relevant for the app to work. ഇപ്പോ ഒരു ഗാലറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഗാലറി പോലെ ഒരു ആപ്പിന് why is it asking for your financial information? Why is it asking for your location information? So if you are ready to give that, okay, without checking, and you are going to access it and you are giving all the permissions for the app, what happens is your data is in trouble, your data is in high risk. Okay, appo adana oru karyam. Whenever you are trying to set an application, install an application, please go through the permissions that that particular app is going to ask for and then decide whether to install the app or not. For Spotify, Truecaller, idellam was on high risk on one particular point of time because of these kind of vulnerabilities. കാരണം ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ആപ്പിൽ ഉണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ആപ്പിലേക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് malicious intentions ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ആക്സസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ they might think that I can use it. They can use your details. Okay, അതുപോലെ തന്നെ so whenever you are installing an application, go to its privacy settings. ഇപ്പൊ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിന്റെ പ്രൈവസി സെറ്റിംഗ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ please see that you are enabling your two-factor authentication, you are saving your changing your password on a frequent basis. Then wherever you have logged in, അതും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഫൈൽ ലോഗിൻ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം വരാൻ പോകുന്നത് ജിമെയിൽസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽസിലാണ്, നിങ്ങളുടെ മെയിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ്. കാരണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് ഉള്ളത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമ്മുടെ മെയിൽ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രൗസേഴ്സ്, നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലെ ബ്രൗസേഴ്സ് വഴി നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇഫ് യു ഹാവ് എ തേർഡ് ഡിവൈസ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ദേർ. ബട്ട് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് യു ഹാവ് ടു സീ ദാറ്റ് it is all under your control and nobody else is having the access. Okay, so that is about this one. So you have to look through your applications and see that the application is given only the relevant permissions. So നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ എന്റെ ഫോണിന്റെ അതാണ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ we can see the permission managers in the settings page. So when you can see the permission managers, go and see what all is shared. Okay, so body sensors അതൊരു പാരാമീറ്റർ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ കലണ്ടേഴ്സ്, കോൾ ലോഗ്സ്, ക്യാമറ, ഇതെല്ലാം എത്ര ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ ആക്സസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏതിനാണോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡൊമൈനിന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷന് മാത്രം അത് അലോ ചെയ്യുക. ചില ടൈംസിൽ യു ക്യാൻ ഈവൻ സെറ്റ് ദാറ്റ് whenever you are using the application, each time the application should take the permission from you. Okay, ask every time. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ you should decide whether this is relevant for the app to work
on a normal behavior, or this is an added permission. If it is just an added permission, remove it. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാര്യം. You have to look through the apps. നെക്സ്റ്റ് വന്ന് സോ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ മേ ബി ചിലരുടെ മനസ്സിലെങ്കിലും ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, വാട്ട് ഈസ് സോ ബിഗ് ഇൻ മൈ ഡേറ്റ, എന്റെ ഡേറ്റ കിട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ കാര്യം അല്ലേ? ഐ എം ജസ്റ്റ് എ നോർമൽ പേഴ്സൺ, ഐ എം ജസ്റ്റ് എ സ്റ്റുഡന്റ്, ഓർ ഐ എം ജസ്റ്റ് എ ഫാക്കൽറ്റി, ഐ എം just an individual in the whole world. What is the relevance of my data, right? So I want to take your attention through all these things. Okay, so first one is the recent thing that came into existence, which is deep fake. Ipo കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടെ there was a news about a cine actress, അവരുടെ fake video came in using this technology, which is deep fake. അത് ഒരാളുടെ മാത്രമല്ല, when that came as a news and the officials went behind it, you could see that many other celebrities are also affected, right? അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഈ ഒരു ഡേറ്റ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ പിക്ചേഴ്സ്, ഓക്കെ, അത് നിങ്ങളുടെ ഫേഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് ഹെർ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വാസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഓർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ മോർഫ്ഡ് വീഡിയോ, ഇറ്റ്സ് എ ഡീപ് AI ബേസ്ഡ് ജനറേറ്റഡ് വീഡിയോ, റൈറ്റ്? സോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ AI എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ AI യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും എല്ലാ ഒരു ഡൊമൈനിൽ നോക്കിയാലും അതിലൊരു AI ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ തന്നെ ഇതിന് ഗുണം പോലെ ഏതൊരു ഫാക്ടർ എടുത്താലും അതിന് ഗുണം പോലെ ദോഷവും, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഡേറ്റ വളരെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ആർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ there is a chance that your things or your features might be used for something that is terribly wrong, right? അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫാക്ടറും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. So that is why we have to ensure that my data is safe. Then as I said, that data misuse, okay? Then ഇപ്പോൾ ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെററിസ്റ്റ്, okay, they are using your photo in their passport to go away from the country, okay? Or somebody who is a born criminal, they are using your photograph in the passport or in some official documents, stating that it is not them but you. What will happen? Your reputation, your integrity that you have been kept for so long will be in trouble, right? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റ എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് എന്നറിയാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും, so there are some websites which will help you to know whether your Gmail is already hacked, okay? So you can just Google it and see. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഏതൊക്കെ ആപ്പുമായിട്ടാണ് കണക്റ്റഡ് ആയി കിടക്കുന്നത്, ആ ആപ്പിൽ എത്ര എണ്ണം ഇപ്പൊ ഹാക്ഡ് ആണ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ സെർച്ച് വഴി തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. Okay, so please ensure that your data is so private and your data is not in risk. Okay, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ, ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം, ഓക്കെ? നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഫുഡ് വ്ലോഗ് വീഡിയോസ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ട്രിപ്പ് പോകുന്ന വീഡിയോസ് ആണോ? സോ ഓൾ ദീസ് ഗിവ്സ് ആൻ അനാലിസിസ് അബൌട്ട് യുവർ ബിഹേവിയർ. നിങ്ങൾ എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ആണ്, നിങ്ങളുടെ ഒരു പാറ്റേൺ എന്താണ്. സോ your data will be used to make a research or make a particular attack on those persons who have the same kind of behavior, right? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എന്താ പറയാ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾക്കാരുണ്ട്, അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫീച്ചർ യൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ആ ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫീച്ചറിലുള്ള ഒരു വൾനറബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. So we have to be very careful and we have to double check on your data privacy, right? So adana parnadu. Pinne at the end of all these, data is money. So when it comes to an attacker perspective, the more data you grab, the more easy is your job, right? So data is money. Appo idokke kondu thanne we have to ensure it, because we are going to be in the victim side, not the culprit, right? So we are not training you to become culprits. We are training you to become experts in cybersecurity or experts in your domain, right? അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതിപ്പോ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു, നാളെ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ നിന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So we have to ensure that we are keeping our data safe so that we can teach and educate others also about being safe in the cyber world. Then I'll give you some tips
or some checkpoints which you can check for while you are being on your cyberspace. One is, as I said, your password should be very strong. Okay, if they are asking for an 8-digit password, go for a 12-digit password or a 14-digit password. Okay, then don't use the same password across all your platforms. ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എടുത്താലും ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്താലും മെയിൽ എടുത്താലും അതിലെല്ലാം ഒരേ പാസ്വേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ദി ഈസ് ഓഫ് റിമെമ്പറിംഗ് ഇറ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി റോങ്. കാരണം ഒരു പാസ്വേഡ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അക്രോസ് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലും നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്? അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ, നിങ്ങളുടെ പേര്, ഇതെല്ലാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേര്, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇത് മാത്രം വെച്ച് ഒരു പാസ്വേഡ് ഉണ്ടാക്കരുത്. ഇപ്പൊ എന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ 123 ആണെങ്കിൽ Arul@123 എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വോണ്ട് സെർവ് ദ പർപ്പസ്. അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ എ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും, നമ്പർ ഉണ്ടാവും, ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം as the rule says, it is all fitting in. I am setting a password or Arul Treesa@123. Is that password strong? It won't be. So make sure that you are not disclosing your personal information as your password. Okay? അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. Your password should be so strong and you should not use the same password across all the platforms. രണ്ടാമത്തേത്, you have to keep your personal information private. So whenever you are installing an application or whenever you are going for some websites, go through their privacy settings, go ensure that your data is safe. ഓക്കെ, എപ്പോഴും പ്രൈവസി സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണോ ആക്സസ് കൊടുക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ ആക്സസ് ആണോ ആ സൈറ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് നോക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രം അതിന് ആക്സസ് പ്രിവിലേജ് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓഫ് ചെയ്തത്. സോ വി ഹാവ് ബോത്ത് ഓപ്ഷൻസ്. Then you have to ensure that your devices are secure. So as a primary example, ഇപ്പം കുറച്ച് നാൾ മുൻപ് എനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായ ഒരു ഡൗട്ടാണ്, how will we detect or how will we know if there is a spyware in our phone? If there is an app which is not listed in our general apps, how will we know whether there is something installed in my phone? ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം. അപ്പൊ അതിന്റെ പുറകിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ what we primarily understood is the first thing that you can do is very simple. Go to the permissions manager, see every single permissions that you are given to the apps that you have installed, and if you see that somewhere some permission is given to an application or an extension that you have not installed, immediately disable it, and that immediately disable that application. I'm not saying disable the permission, disable that particular application or extension which will give you a safety from the first site. Okay, പിന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അറ്റ് ദ വേർസ്റ്റ് കേസ് ഡേറ്റ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഡേറ്റ ഫോർമാറ്റിംഗ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ സേഫ് ആകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല, ഉറപ്പായിട്ടും ഇല്ല. വി ഹാവ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ പ്രാക്ടീസ്. ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവലിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെക്യൂരിറ്റി പ്രാക്ടീസസ് ആണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. Then you have to pay attention for your software updates. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ തന്നെ നമുക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യും. But that's not just the thing. You have some operating system working in your devices, right? Laptopil ayalum അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ആയാലും you have some operating system working in the backend. System update എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നാൽ ഒരു മടിയും വിചാരിക്കേണ്ട, അപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, അതങ്ങ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. Because sometimes this will be updating or this will be fixing some security bugs, some vulnerabilities, some traps. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവരത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എന്തെങ്കിലും ഒരു വൾനറബിലിറ്റി എവിടെയെങ്കിലും പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ സിംപ്ലി ഇഗ്നോറിംഗ് ഇറ്റ് യു വിൽ ബി ദ ലൂസർ, റൈറ്റ്? സോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത്. സോ യു ഹാവ് ടു പേ അറ്റൻഷൻ ടു യുവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം ഓപ്പൺ വൈഫൈ സ്പോട്സ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോ നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഷോപ്പിംഗ് മാളിലും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കഫേസിലും ഓക്കെ, ഇഫ് ദേ ആർ സേയിങ് വി പ്രൊവൈഡ് ഫ്രീ വൈഫൈ, okay, don't go for it. Why? Because if a Wi-Fi is not secured, there is a potential chance that it can be used as a trap or as a boat. Okay, ആ വൈഫൈ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസ് ആ വൈഫൈയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതോടെ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ അവർക്ക് കിട്ടാം. Okay, you would have heard about some examples which happened in railway stations.
Okay, but railway stations use the open Wi-Fi, use they lost their data. So, ingane case studies nammude mumbilundu. But the thing is, we first prefer to ignore all this. Okay, അത് അവർക്ക് നടന്നല്ല നമുക്കല്ലല്ലോ. ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് കോമൺലി ഉണ്ട് അല്ലേ? So I'm talking in a general perspective. It's not that it's just for the kids or just for the people who don't care much about it. It's across the all the generations that we first prefer to ignore. They saying that it happened in some random place, some random person. It's not for me. But it can be for them today, but that doesn't mean that it won't come to you tomorrow. Right? So അതാണ് പിന്നെ പറയാനുള്ള കാര്യം. Be careful about the Wi-Fi and enable two-factor authentication. ഒരൊറ്റ പാസ്വേഡ് വെച്ച് മാത്രം നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല. ഓക്കെ, സോ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലും ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ആയാലും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിലായാലും ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസിലായാലും there is two-factor authentication. Enable it. അപ്പോൾ ഒരു second level of authentication also you will have to do. Yes, it is double work, but it is added security. Then always have a practice of backing up your personal data. Okay, putting your personal data or backup keep here, so that you can, even if you are asked to revoke back to a particular point, you have the data with you. Okay, about staying safe. And there are something which I want to say about fake websites. So always have the practice of typing the web address like facebook.com, google.com in the type ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ you can stay away from these fake kind of websites. Because നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ എന്ന് മാത്രം അടിച്ചു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുന്നു, ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ പേര് മാത്രം അടിച്ചു കൊടുത്താൽ there is a chance that because of all these SEM, SEO optimization that is going on, there is a chance that the first thing that you see might be a malware or might be a malicious website. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക. To type, if you know the URL of a particular website, first have this practice of typing the URL so that you will be navigating only to the correct website. Okay, then multi-factor authentication. So this is kind of a repetition which I have told you. Antivirus and authorization mechanisms. Just install ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, എപ്പോഴൊക്കെ അതിന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് വരുന്നു ആ സമയത്ത് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം. Then whenever you are going for web searches or downloads, okay, ചിലപ്പോഴൊക്കെ I don't know whether you have seen that, ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും this kind of software might be harmful for your device. Okay, അപ്പോൾ ഒന്ന് ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക, നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഡിവൈസിൽ അത് ചെയ്യുന്ന പേർപ്പസ് കറക്റ്റ് ആണോ, ഞാൻ ഇന്റന്റ് ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണോ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്, ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. അത് വെബ് സെർച്ചസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ്സിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററി. ഓക്കെ, ഇപ്പോ ഒരു ട്രെൻഡ് ഞാൻ കൂടുതലും നമ്മുടെ ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ഗ്രൂപ്പിലും അല്ലെ കുറച്ച് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്, for the ease of their use they will click and save the login information. Okay, because Google asks for, whenever you are using a search engine, it might ask for saving the information. ഇപ്പൊ എളുപ്പമാണല്ലോ, അടുത്ത പ്രാവശ്യം ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനത് റിമെമ്പർ ചെയ്യണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി for the ease of use what they will do, they will just save, but never try to do that. Why? Because there is a chance that it can become a potential access point where you can your login credentials might be taken. Okay, അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം. ഇതിന് അല്ല, അങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഹിസ്റ്ററി, ഈ പറഞ്ഞ സേവ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസും കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തിങ്. സോ ഈ പറഞ്ഞ ജിമെയിലിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും സേവിംഗ് ദ ലോഗിൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. എസ്പെഷ്യലി ദ ജിമെയിൽ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഗിവൺ ഫോർ യുവർ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒരു കാരണവശാലും എവിടെയും സേവ് ചെയ്ത് വെക്കരുത്. കാരണം ആ ഒരു ലോഗിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ആൻഡ് ഡോണ്ട് യൂസ് ദ സെയിം ഇമെയിൽ ഫോർ എവറിഥിങ്. It is obvious that you can have more emails added to your account. നിങ്ങളുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഇമെയിൽ ഉണ്ടായാൽ there is no harm. Why? Because നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിങ്ങിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമെയിലും നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇമെയിലും എല്ലാം ഒന്നാണെങ്കിൽ, if that email gets compromised, it can also lead to the compromising of your financial information. Okay, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് which we can help ourselves to stay safe. Then as I said, the Google Play, അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച ആ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടിലുള്ള പോലെ എപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു
ഫീച്ചർ പോയിന്റ്സ്, അതായത് ഡേറ്റ സേഫ്റ്റി പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവസി സെറ്റിംഗ്സ് എനേബിൾ ചെയ്യുക, പെർമിഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെക്ക് ചെയ്യല്ല, ഒരു റെഗുലർ ബേസിസിൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് ദിസ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ചെക്കിംഗ് യുവർ പെർമിഷൻസ്. ഏതെങ്കിലും ആപ്പ് റീസെന്റ് ആയിട്ട് പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ, ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിവൈസ് ലോഗിൻസ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വാട്സാപ്പ് ഫോണിലും എടുക്കും, വെബിലും എടുക്കും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ എടുക്കും. ഈ സമയത്തെല്ലാം എൻഷുർ ചെയ്യുക ദിസ് ഇസ് only in the devices which you are having the control of. ഓക്കെ, വേറൊരാൾക്ക് റിമോട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജിമെയിലോ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഈ ഡിവൈസസ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഫൈൻഡ് മൈ ഡിവൈസ്, ഇറ്റ് ഇസ് ദേർ ഇൻ യുവർ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ ഹാവിംഗ് ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസ് ലോസ്റ്റ് ആയിട്ട്, you can actually track your device using this simple thing. If this is enabled using find my device, you can just find out where your device is. Okay, അത് ഇപ്പൊ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തതൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല, എന്നാലും അപ് ടു വൺ ലെവൽ ഓഫ് പോയിന്റ് യു ക്യാൻ ട്രാക്ക് യുവർ ഡിവൈസ് വേർ ഇസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന പോലെ IMEI നമ്പർ, ഇതെല്ലാം ഒരു 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 ഇതൊക്കെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റിയാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേസിക് സെക്യൂരിറ്റി മാത്രമേ ഞാൻ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ആസ് ഐ സെഡ്, പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് പാസ്വേഡ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം നെവർ ഇഗ്നോർ സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ്സ്, ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ്സ് വിൽ ബി ഡൺ വെൻ ദർ ഇസ് എ സെക്യൂരിറ്റി വൾനറബിലിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ്. So this is just the screenshot of staying safe in Google. So as I said, നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ there is an option called data and privacy. So അവിടെ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമാതിരി നിങ്ങളുടെ ആക്സസ് എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിളിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ലൊക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ യൂട്യൂബിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാച്ച് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം അനാവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്കത് ശരിക്കും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പോസ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും അതിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട്. സോ ദ തിങ് ഇസ് വി ആർ നോട്ട് bothered about all these. അപ്പൊ അതിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ we can have a better environment, better cyber environment. Okay, and so ഇതിപ്പം എന്റെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആണ്. So I'm having one session in my computer as well as on my phone. So that is the two sessions that you can see in there. And as I said, there is a opportunity to find the lost device. So if you have installed or if you have enabled the find my device option. ഓക്കെ, ദെൻ അതേപോലെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പ്രൈവസി സെറ്റിംഗ്സിന്റെ ആ ഒരു പാത്ത് ആണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട്സിൽ കാണുന്നത്. സോ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ലോഗിനിൽ പോവുക, അവിടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക എവിടേക്കാണ് ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് അറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഒതന്റിക്കേഷൻ ആപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ, 2 ഫാക്ടർ ഒതന്റിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ആയിട്ട് വേണോ, ഒരു കോഡായിട്ട് വരണോ, അതോ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇമെയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പോപ്പപ്പ് ആയിട്ട് വരണോ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇതുവരെ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് യു ആർ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ട്രാക്ക്. ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ടു യുവർ പെർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓൾ ദീസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മേക്ക് യുവർ സെൽഫ് കംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് സേഫ്. Then after all these discussions, I also would like to tell you about some of the career opportunities that you can have when you are going for the security perspective. So all these are some of the very common careers that we have to put forth. Like ningalde interest base edittu, you can be a security analyst, you can be a security engineer or an architect to make a security framework. You can also be a security administrator. Then you can, if you are so interested to know about the cyber crimes and all this, you can be a cyber forensics expert. You can be in the software path to develop a security software developer. You can be a cryptographer, cryptanalyst, security consultant. All these are some of the very common career opportunities that we have in the track of cybersecurity. Okay, so that's it. I think it's time for me to wind up. If you have any questions, you can ask me now. I would also like to take you to a small quiz. I have added a small quiz here. I'll share this link in the chat box. Okay, at the end of the session, after we all leave, you might try doing this quiz. It's based on the discussions that we have done. Nothing to worry, no rewards or no punishments on this. Okay,
So just try doing this. Just based on whatever we have discussed. So I'll post this in the uh, chat box. Okay. So if you have some questions to raise, some concerns, if I can answer, I'll try to answer from the best of my ability. Yeah. So that's it. Hello, ma'am. Yes, I have ma'am. a question. Yes, ma'am. If you're using a system for a continuously for 4 to 5 hours, Mm. when we are logging, we are just giving the authentication, whether it is a two-factor or authentication we are providing. And if we are using continuously, what can we do? Additional protection. Like if you are going for a secure authentication session, then there is no point of whether how long you are going to use it. You will be on the secure track itself. But the thing is, when you are using it on a like if you are going to use a website for a prolonged period, okay, using for Facebook, and if you are going to use it on a browser, okay, Okay. then there is a chance that your session will be under this. So what I would suggest is, if you can break the session and re-log in, that will be comfortable. Or you can go to your browser settings, see that you are not enabling any additional cookies, and whatever you are installing and whatever you are having the extensions, everything comes through you, and no apps or no website is given the charge of installing it by themselves. ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രൗസർ വഴിയൊക്കെയുള്ള സെഷൻസിൽ കുക്കീസ് യൂസ് ചെയ്തും എക്സ്റ്റൻഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുമാണ് അറ്റാക്സ് നടക്കാറുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെഷൻസ് പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് there is a chance that these type of things might get installed even if it's not installed before, and your login credentials might be under risk. അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we can either terminate the session. If you think that it's going to be so long, you can discontinue and re-log in again, or you can check with your browser. The very simple thing is, go check in your browser settings and ensure that no particular application or no particular website is given the permission to install anything without your knowledge. Okay. Thank you. Any other questions? I hope no other queries are there. Okay, so thank you, Arul ma'am. So on behalf of Providence College of Engineering and the Department of Computer Science, Department of Cybersecurity and Internet of Things, and Department of I wholeheartedly thank you for your valuable session. It was really informative and knowledgeable for us. Definitely, we will follow these practices in our social websites and all those things. So it was really useful and helpful for us. Thank you, ma'am, for guiding us in cyber security. Thank Thank you, you, ma'am. sir. Thank you for inviting me, the entire team of this TikTok. So I'm really honored and I'm so happy for joining back here with you guys. So thanks a lot. Thanks for the opportunity. Thank you, ma'am. Thanks to all the participants and faculty members for joining on time and was attending the whole session with much patience. Thank you all. Good night. Have a nice day. Feedback form is already shared. Fill it by 8:55 p.m. The form will be automatically closed by that time. Once again, thanks to all the participants and thank you, Arul ma'am. Thank you. Thank you, everyone. Good night. Good night, ma'am.